Okay, as promised, we will discuss paper 2 section A, NILAM set 3. Okay, first question is find the value of limit of x approaching 8 for the 64 minus x square over x minus 8. Okay, apa yang dimaksudkan dengan limit x approach 8 here is dia value x ni dia tak adalah macam exactly equal to 8, okay, tapi dia approach 8, maknanya hampir kena pada value equal to 8, okay. So dekat sini dalam maths lah, maksudlah bila dia approach kepada value 8, so kita assume that this value of x is equal to 8, okay. Jadi dekat sini kita akan masukkan x equal to 8 into variable x. Okay, so before we substitute value x equal to 8, okay, kita kena simplify dulu. Kita simplify dulu this expression. Okay, kalau awak terus masukkan 8 dekat x ni, apa akan jadi kat sini? So tak boleh bahagilah. There is no number can be divided by 0. So maknanya kat sini kita kena simplify dulu. 64 minus x squared over x minus 8. So kita simplify this part, kita boleh tukar dia different between two squares. Kita factorizekan balik. X minus x, 8 minus x, 8 plus x, okay. And then this one is x minus 8. Okay, so how to simplify this expression? Okay, so kalau tak kat sini, bila kita factorize 8 minus x, 8 plus x, okay, dia tak sama dengan kat bawah ni. Okay, x minus 8 is not equal to 8 minus x. Okay, dia tak sama. So jangan suka hati awak pergilah potong atas dengan bawah ni salah. So macam mana nak jadikan dia sama? So salah satu cara dia ialah kita kena multiply negative 1 untuk bahagian numerator dengan denominator. Okay, kita akan bahagi, kita akan darab dengan this negative 1 over negative 1. Okay, so this one is equal to 1 this part lah sebenarnya sama dengan 1. So bila maknanya kita darab this part, dia tak akan change the original value dia, okay. Jadi kita multiply for denominator with negative 1 and also numerator negative 1. Okay, so bila kita darab dengan negative 1 ni kita hanya boleh multiply either for x minus x or for 8 plus x. Okay, but for this part negative 1 pada bahagian denominator kita boleh terus multiply dengan dengan x minus 8. Okay, so this part saya akan bawah ni kita darab dia, kita akan dapat negative x plus 8, and this part negative 1 ni kita bagi multiply dengan expression 8 plus x. Okay, so sampai kat sini bila you darab this part kan, so akan jadi negative x plus 8, so means that is equal to 8 minus x. So maknanya kat atas dengan bawah ni dah ada yang part sama. So kita boleh potong kat situ. So kat sini final answer dia akan jadi negative 1, 8 plus x. Okay, so bila part kat sini you dah simplify dia, barulah you masukkan value of limit. So kita ambil kat sini. So limit x approach 8. Okay, so negative 1, 8 plus x. Baru kita masukkan 8 ke dalam ni. Okay, so jadi negative 1, 8 plus 8. So equal to negative 16. So that is the answer. Question here is in tak dah sana kan. Okay, so now we want to solve this function. We want to differentiate the function by using first principle. So this is one question 1B. By using first principle. Okay. Kita tahulah macam mana konsep first principle. So we have to show that the differentiation of dy over dx equal to negative 1 over 2x squared. Okay.
So first thing first yang kena ingat, bila kita guna first principle, dia mesti ada dia punya delta x and delta y. What does it mean by delta x, delta y? It means that approximation, okay? As I explained before, saya pernah explain kan sebelum ni what does it mean by apa yang dimaksudkan dengan approximation tu, yang ada perubahan pada nilai x dengan nilai y. Okay, so kita andaikan untuk buat differentiation ni, kita akan assume setiap kali nilai x dengan y ni dia ada perubahan value dia. Okay, jadi perubahan per value sikit-sikit tu yang hampir kepada value asal tu, kita letak delta x dengan delta y lah. Itu mau maksud perubahan lah. Okay, so untuk x kat sini kita kena tambah dengan dia punya approximation, perubahan untuk nilai x, and also y plus delta y equal to 1. So syarat dia mesti macam tu. Kita kena tambah, kalau x kita tambah dengan delta x, any variables of y kita akan tambah dengan variables of delta y sebenarnya. Okay, so kita expand this one. So 2x plus 2 delta x. Okay, so kita expand apa yang akan jadi dengan dia. Kita expand this one and this one. So we get 2xy plus 2x delta y. Okay, so kita expand lagi plus 2y delta x plus 2 delta x delta y equal to 1. Okay, so bila kita dah tambah, kita dah letak delta x delta y, okay, we make it this one as the second equation. Okay, where is the first equation? The original equation. Okay, so kat sini kita akan buat 2, kita akan minus dengan first equation. So first equation 2xy equal to 1. So kita tolak dia. So apa akan jadi bila kita tolak dia? Itu mesti syarat dia. Mesti kita akan minus dengan original function. So apa yang tinggal kat sini, this one cancel lah. So akan tinggal 2x delta y plus 2y delta x plus 2 delta x delta y equal to 0. So bila dah sampai part kat sini, kita akan bahagikan pula dengan delta x. Okay, so kita bahagikan dengan delta x. For each part kita bahagikan dengan delta x. So this part akan jadi delta y delta x plus 2y plus 2 delta y equal to 0. Okay. So sampai kat sini, awak kena susun dia. Jadikan di delta y over delta x sebagai subjek. Okay, kita akan make delta y over delta x as the subject. Okay, so kita nak buat sekarang. Kita ada kat sini delta y. Tapi kat sini kita nak factorizekan. So, sebelum kita nak jadikan sebagai subjek, kita kena factorize dulu kan. Jadi letak dulu 2y ke sana. So we have here delta x, delta y, delta x, and then 2x here plus 2 delta y equal dengan negative 2y. Okay. So next what to do? Kita akan keluarkan delta y, delta x. Tapi kat sini tak ada. So don't worry. Kita boleh darab kat sini. Awak andaikan. Okay. Kita multiply this part dengan delta x over delta x. This one is actually equal to 1. Tak ada masalah lah. Ini kan sama dengan value dia sama dengan 1. So kita tak ubah pun value asal. So maknanya kat sini bila kita darab this part, apa yang akan dapat? Okay. Kita akan dapat this part lah. 2x delta y delta x plus 2 delta y over delta x. Darab dengan delta x. Okay. So tak habis lagi tau. Kita sambung lagi kat sini. Okay, so kita akan factorizekan delta y over delta x. So 2x plus 2 delta x equal to negative 2y. Okay, so that is
nak jadikan delta y over delta x sebagai subjek. So negative 2y over 2x plus 2 delta x. Okay, so bila sampai kat sini, automatically delta y delta x can be dy over dx bila kita add okay, dy boleh jadi dy over dx bila kita letak limit untuk value delta x approaching 0. Okay, delta y approaching 0. So this one kita boleh letak lah delta y over delta x. So ini formula dia dy over dx. Okay, dia boleh tukar jadi dy over dx dengan syarat kita letak limit delta x approaching 0. So sampai kat sini saya tak habis lagi, panjang cerita dia kan. Sebab tu saya kena guna board lain kat sini. Sorry, this one should be delta x over dy over dx. Okay, dy over dx equal to this part kita akan gantikan limit tu tadi. Okay, delta x kita gantikan dengan kosong. Okay, kita gantikan dengan kosong. Okay, so apa akan jadi kat sini? So bila dah letak limit semua, kita terus boleh 2y over 2x. Okay, tak habis lagi cerita kita. Saya sambung lagi kat sini. Okay, so delta y over delta x, delta y lagi. Dy over dx, dah tak ada delta dah tau sebab kita dah letak limit tadi. So it will be negative 2y over 2x. So this one kita boleh potong. So end up dengan y over x. Okay, y ialah kita ganti balik daripada 2xy equal to 1. Which that we get y equal to 1 over 2x. So this part kita akan gantikan di sini. Ting. Okay. Jadi dy over dx equal to negative 1 over 2x over x. Okay. So bahagikan dia. So bila bahagikan dia, apa jadi? Dia dengan 1 per x lah So it's end up 1 over 2x square. So shown. Panjang cerita dia anak-anak. Okay. Okay, that one is question B. Kita pergi question C pula. The volume of the sphere is increasing at a constant rate of 12.5 pi centimeter cubes per second. Find the radius of the sphere at the instant when the radius is increasing. Ada radius increasing at rate. Ini maksud dia dr over dt. Okay. Lepas tu bagi value. So kita nak cari radius. So kita kena buat rate of change. Okay, kenapa ini topik rate? Sebab kita cerita pasal ada perkataan rate kan. Okay. So kat sini dia bagi sphere. So dv over dt lah sphere kan. Sphere rate dia macam ni. Okay. And then dr over dt. So sekarang ni kita boleh guna formula rate of change kat sini. Maknanya dv over dt is equal to dv over dr times with dr over dt. Sebab kita dah ada dr over dt, jadi kita kena create this part. Okay, dv over dr mana nak dapat? Daripada formula volume of the sphere. Okay, so formula volume, kita differentiate this one, dv over dr. Okay, kenapa over dr? Sebab dia punya variable kat dalam ni ialah r. Okay, and kita equate kat sini 4 pi r square. Okay, sudah dapat 4 pi r square. So, soalan dia tanya radius when the rate of apa ni? Kita dia radius ni banyak ni lah. Okay, so ni yang kita nak cari. So, masukkan dalam formula this part. Jadi, 4 pi r square times 0.1. Rate tadi dia bagi. Kita tengok balik soalan dia. Okay, and then this one kita multiply dapat 0.4 pi r square. Kita bahagikan dan dapat r square equal to 31.25. So R kita square of it and then we get R equal to 5.5902 centimeter. That is the radius. Find the radius tadi yang dia minta. Okay, at the instant when the radius is increasing at the rate of 0.1. Okay, bila ada increasing, positif lah. Bila decreasing, dia akan jadi value rate tu negatif.
Okay, that's all for question number 1. Okay, we go to question number 2. Given that d over dx is equal to 2 times 1 minus 3x to the power of 5 equal to a 1 minus 3x to the power of n, find the value of a and of n. Okay, so this part, okay, bila dia buat macam ni, dalam bracket ni sebenarnya adalah sama dengan function y. So this is the function y. Okay, so cara dia, so y kat sini kita gantikan lah. Letak y lah maknanya kat sini kan. So kita differentiate dy over dx. This one pun kita differentiate juga. Okay, so bila differentiate dy over dx, kita akan dapat y. So y kat sini lah sama dengan 2 times 1 minus 3x to the power of 5. And then this one, kita boleh integrate macam biasa lah. Okay, saya dah betulkan sikit kat sini. So, this one ialah equal to A lagi kat sini. Okay, jadi kat sini macam mana nak differentiate? Kita ada formula dia, sama ada we use substitution or kita guna formula. Nak senang kita guna formula lah. Okay, so for this part, okay, saya akan gantikan okay, 2 1 minus 3x to the power of 5. Okay, and then A, okay, kita gantikan dengan formula tadi kan. Okay, 1 minus 3x, okay, n plus 1, okay, n plus 1. Okay, bahagi dengan n plus 1 kali dengan kita differentiate dalam ni. Differentiate dalam ni kita dapat negatif 3. Itu formula dia. Okay, and then C dia kosong lah sebab kat sini kita nampak memang tak ada nilai C kan. So sampai kat sini, we can see that power ialah 5. So, kita equatekan dia. Jadi, 5 equal to n plus 1. So, n is equal to 4. Okay, so kita dah dapat the value of n kat sini. Okay. Jadi, 1 minus 3x power of 5. So, A over dengan ni 5. 5 kali dengan negatif 3. So, kita dapat negative 15. Okay, negative 15. Okay, so negative 15 kita bawa ke sebelah, dia jadi negative 30. 1 minus 3x to the power of 5. And then A equal to 1 over 3x to the power of 5. So bila kita equate, kita dapat value A ialah negative 30. So that is the value for n and A. Okay, so we go to question B. Given that okay, the gradient of function of a curve is x squared minus 4 okay, over x squared and then passes through the point P27. Find the equation of the tangent at point P. And then find the equation of the curve. Okay, so dia dah bagi dah gradient function. Okay, so kat sini saya tulis kat sini ya. Okay, question number 2. Okay. Okay. So, apa yang kita kena ingat, bila dia bagi gradient of function, gradient of function gradient, macam mana dapat function gradient? Dapat function gradient adalah daripada curve, okay, curve which is equal to y, okay, and then kita differentiate dia, differentiate dy dx, kita akan dapat gradient function. Okay. So gradient function, so bila dapat gradient function, macam mana nak dapat value gradient? Kita akan dapat value gradient, okay, when we substitute point given. Point given tu maksud dia, okay, dia dah jadi gradient function of tangent, sorry. Okay, sebab curve, ini curve, so bila kita differentiate, dia akan jadi a tangent. This is a tangent, and then kita ada point kat sini. So point yang ada kat situ yang kita akan masukkan ke dalam gradient function. Okay, substitute. Okay, so now kita dah ada gradient function which is gradient function of tangent. Yang ada tadi. Okay, so kita ada x square minus 4 over x square. So ini gradient function of tangent. So ini pertama. Jadi kita substitute x equal to, we bagi point P27. Okay.
substitute x equal to 2. So 2 square minus 4 over 4. So 4 minus 4 divided by 4. 0. So we get the gradient is equal to 0. So apalah dia equal to 0 memang ada. So mungkin so dia punya lukisan tu macam ni lah. Dia akan jadi x tu, okay, tangent tu betul lies on the y-axis. Lies on y-axis. Okay, dia macam tu. Bukan lies on y-axis, dia apa dia keadaan horizontal macam ni. Dia horizontal line. So bila horizontal line, tangent tu dah keadaan horizontal line, gradient ni memang akan sama kosong. M equal to 0. Okay. So dari sini dapat M equal to 0. Kita nak equation of the tangent. Okay. Equation of the tangent tu maksudnya equation of straight line. Okay. Tangent ni ialah straight line. Dia ialah straight line. Satu bentuk straight line. Okay. Jadi nak y equal to fx plus c. Okay. So now kita ada point 27. So kita masukkan formula dia. Y minus y1 by 7 equal to m is 0 and then x minus 2. Okay, so this one dapat 0. So equation tu y equal to 7. So that is equation of the tangent. Okay, next question asks you find the equation of the curve. Equation of the curve. So nak dapatkan balik equation of the curve, kita kena integrate. Integrate apa? Kita integrate gradient function of tangent. Okay? Gradient function of tangent. So, what we have to do now is we integrate x square minus 4 over x square dx. Okay, so kita pecahkan dia x square over x square minus 4 over x square. So, this one dapat 1. So, kita akan integrate 1 by 1. So, 1. This one I'll buat jadikan 4x to the power of negative 2. So integrate 1 we get x, and then this part kita integrate negative 2 minus 1, negative 2 plus 1. Okay, and then kita dapat negative 1. Negative 1 kita bahagikan di bawah ni lah. Okay, rules of integration kita nak balik. Ini kita pecahkan 1 dx. Mudahkan bagi awak nampak. Okay. So x negative 2 dx. Okay. So dapatlah this part. Okay. So dapat yang ni. So y equal to x plus 4 over x plus c. Kenapa ada c? Sebab dia tak bagi limit. Okay. Kalau bagi limit barulah tak ada c kat sini. Okay. So how to find the value of c? Ambil value point. Point dia bagi coordinates point 27. Apa 27 ni sebenarnya dia berada di atas curve ni. Okay, dia lies on the curve. Okay, kalau ingat tangent tu dia akan sentuh satu titik pada curve. So 27 ni memang berada di atas curve. Okay, jadi kita masukkan value 7 pada y and then x dengan 2. Okay, kita ganti this part. So 7 equal to 2 plus 2 plus c. So c is equal to 3. So the equation of the curve is y equal to of the curve is y equal to x plus 4 over x plus 3. That's easy answer for question 2. Okay, we go to question number 5. Okay, diagram 1 shows a curve of a function y equal to fx. Given that the area of A is 3 units and then the area of B is 5 units, find the value of. Okay, so first thing first, awak kena ingat bila area is always positive. Okay, it's always positive. Walaupun kalau awak kira dia dapat negatif, kita akan letak modulus akan jadi positif. Okay, so application of integration. When we integrate with the sum limit given, okay, daripada limit yang diberikan, okay, kita akan dapat kita integrate, contoh kita integrate daripada 0 sehingga 2. Okay, kita akan dapat value of area. Okay, as well as the function, integration of that function
ada limit dia. Okay, integrate, ada limit, dia adalah sama dengan area. So, okay, so now kalau daripada sini, apa yang kita boleh lihat ialah, okay, area ni, kalau tengok bila kita sebenarnya, bila kita integrate under the axis, kita akan dapat value negatif, okay. Tapi disebabkan bila di area, kita akan letak modulus jadi positif. So, daripada sini, actually, 0 until 2, bila kita integrate, so actually kita dapat dia nilai dia negatif. Okay. So, now, so question ask you 2 to 0. Okay, so kita ada formula dia, bila tukar limit daripada negatif akan jadi positif, daripada positif akan jadi negatif. So, the answer is answer ialah jawapan dia dah 3 lah. Tak ingat memang ni ada formula dia, A to B, let's see, fx adalah sama dengan negatif B to A, fx. Okay, so ada formula dia. Okay, so next we go to question B. So given that 0, 2, kita integrate daripada 0, 2 and then fx dx minus, okay, kalau tak kat sini 7, so 2, 4, okay, fx dx. So skala ni, number ni boleh tak kat luar, dimudahkan untuk awak integrate. Okay, so kalau kita tengok pada this curve, okay, area kat sini 2 to 4, okay, this area located above the x-axis, so dia memang positif lah. So means that kat sini when you integrate from 2 until 4 is actually equal to 5. Okay, so this one kita dapat negative 3 and then we minus with 7 times 5, so the answer is negative 38. Okay, so we go to question C. Okay, so question C, given that integration from 0 until 2 fx minus kx dx equal to 25. Okay, so daripada sini saya pecahkan. Bila kita pecahkan macam ni, lagi nampak lah. So this one is 0 until 2 fx dx which is equal to negative 3. And then 0 to kx dx. So k ini adalah skala lah. Biasa skala kita darab dengan function k. So kita letak k dekat luar. So kita just integrate x kat sini. So kita integrate x, kita dapat x square over 2. And then we put a limit from 0 until 2. And then this one is negative k. 3 ni saya bawa pergi sebelah. Kita bawa pergi sebelah. So 25 tambah 3 dapat 28. Sampai sini, saya keluarkan 2, saya potong balik lah. 2 kuasa 2, 4, tolak dengan 0 kuasa 2, 0 dapat 4 kat sini ya. Jadi, kita dapat, simplify di sini dapat negative 2k equal to 28. So, the last answer will be k equal to negative 40. That is for question number 3. Okay, so we go to question number 4. A circle is divided into 6 unequal sectors. The angles of the sectors form an arithmetic progression. Given that the largest angle is 3 times the smallest angle, find the angle of each sector. Okay, so now we have 2 types of method that we can choose. Okay, the first one is we know that the smallest angle will be the first term, and we make it as A, and then the largest angle will be the last term, and make it as L. So now we know that given the largest angle is 3 times the smallest angle, so L equal to 3A. Okay. So we know that there is another formula for the sum of arithmetic progression if we have the value for the smallest angle and the largest angle. That is Sn equal to n over 2 times with A plus L. A is referred to the first term plus the last term. So now we know that there are 6 terms altogether since the circles is divided into 6 unequal sectors. So S6 equal to 360, and we substitute with the formula this part. So 3 times E plus L equal to 360, and then we get E plus L equal to 120. That is for the first equation, and we have the second equation here. So we substitute equation 2 into equation 1.
And then we get the value for A is equal to 30 degree. So once we get the value for A, 30 degree, and also we will get the angle for the last term, which is equal to 90 degree. So how about D? In order to calculate D, kenapa nak dapatkan value D? Because the question minta you untuk senaraikan all the angles of each sectors. Okay. So dapatkan value D, masukkan dalam formula Tn, term, number of term. So we put number of 26. We know that 26 is let's say 90 degree. Okay. So we equate this part and then we get the value for D is equal to 12. Okay. So once we get the value for 12, so we just add on from the previous term to the next term. The first term is 30, so 30 plus 12 will be 42, and then 54, and then plus 12, 66, plus 12, 78, and then plus 12, 90 degrees. So these are the angle of each vector. Of each sector. Okay, so ini ada method kedua, so you all will refer. Okay, so boleh nanti boleh tengok lah Saya akan bagi this part. Okay, method kedua ni dia guna term lah. Dan terus kita assume term yang ke-6 tu ialah 3 kali ganda the first term. Okay, so daripada sini kita equate dapatkan equation pertama. And then untuk S6 equal to 360, kita guna formula untuk sum of the first term for arithmetic progression. Okay, and then kita substitute lah formula. Kita substitute equation 1 tadi kepada equation 2, and we get A equal to 30, and then we get D equal to 12, and terus tambah. Lagi senang kan? Mana pun boleh as long as awak dapat jawapan yang betul. Okay, so we get to question number 5. This is a linear law. Okay, it's known that the variables x and y are related by equation px squared minus qy squared equal to 1, where p and q are constant. When the graph y squared against x squared is drawn, so ini dia punya hint, x squared dengan y squared dengan x squared, a straight line is obtained. Maknanya daripada bentuk non-linear, okay, this one A, again daripada bentuk non-linear form, px squared minus qy squared equal to 1. So kita reduce dia jadi into the form of linear. Okay, to the form of linear. Given dibagi hint ialah y squared, and then kita akan ada function m, and then x squared plus c. So kita tak tahu what is m and what is c. Okay, maknanya kat sini kita akan refer kepada function y. This one is function x. Okay, daripada sini lah y squared against x squared. So given that the straight line passes through the point 18,4 and the gradient 4 over 9, calculate the value of P and of Q. So from this non-linear, kita reduce dia dulu, dapatkan dulu bentuk linear. Okay, so daripada sini dah bagi hint dekat sini. Okay, so bila kita reduce, okay, saya jadikan y square sebagai subject. So from this part, jadikan y square sebagai subject, and then we get P over Q as the value for M, and then negative 1 over Q is the value for C. Okay, so now given that the straight line passes through the point 18,4, so point 18,4 is actually referred to, 18 is referred to x square function, and then 4 is we refer to the y square function. Okay. Okay, so there is also another point here, information given that the gradient for this linear function, the linear law here is equal to 4 over 9. That is the gradient. So we know that gradient here is 4 over 9. So we can equate 4 over 9 is equal to P over Q. Okay, so this is another one equation. Okay, so kita akan dapatkan value C by using this point. Okay, so kita masukkan dulu y square equal to 4 over 9, gantikan ya, terus x square minus 1 over q. This is the value for C.
So kita substitute dulu y square dengan 4 and then 4 over 9 and then x square kita masukkan 18 and then minus 1 over q. Okay. So we simplify this one and get rid at 4 minus 8 negative 1 over q, that is negative 4 equal to negative 1 over q, that is c. Okay, we get a value for c here, which is negative 1 over q. So we get q is equal to negative 1 over negative 4, which is equal to 1 over 4. So kita dah dapat value q. Just masukkan saja ke dalam value gradient. So we will get the value for P. Okay, so the value for P here is equal to, so now the value for P is equal to 1 over 9. Okay, so we get a value for Q and also the value for P. So we proceed with question B. Okay, diagram 2 shows a straight line y over x against x square passes through the point A 3, 4, point B, K, 4.5, and then point C, negative 4 and 6. Find y in terms of x. Okay, so y in terms of x, before we go to find y in terms of x, we put this part, okay, so y minus x, ini dia punya function, and then x square plus c. Okay, so inilah function untuk y, this one function untuk x. Nak dapatkan m kat sini, ambil mana-mana point and then kita calculate m. So I choose point A and point C. Okay, 6 minus 4 divide with negative 4 minus 3, so get plus here. So 2 over negative 1, so that is negative 2 for the m. So we already have the value for m here, which is negative 2 x squared plus c. So what is c? So you can choose any point also. Okay, I will choose point A. So we substitute point A. Okay, substitute A, negative 3, 4 in order to get the value c. So y minus x, 4 kat sini refer kepada y minus x, that is 4. Okay, dia bukannya y coordinates and x coordinate, because 4 is y minus x, negative 3 is equal to x squared. Okay, so negative 2 and then negative 3 here and then plus c, and 4 equal to 6 plus c, and then we get c is equal to negative 2. Okay, c is equal to negative 2. So kita dah dapatkan the function. Okay, y minus x equal to negative 2x squared minus c. So this is the linear in linear form. So kita nak jadikan y sebagai subjek. Okay, y in terms of x, so kita jadikan y sebagai subjek lah. So y equal to negative 2x squared plus x minus 2. So that is the answer. Okay. Okay, next, so we proceed with question B2. Find the value of k. Okay, the value of k here, okay, we can determine by substitute the point B into the function y minus x equal to 2x square minus 2. So ini bentuk linear tadi yang kita dah buat. So kita masukkan value, kita masukkan point B tu. Okay, point B, k as the x square and then 4.5 as the function y minus x. Okay, so kita substitute value here and then substitute value, and then we'll get 6.5 go to negative 2k, and then make it k as a subject, and k is equal to negative 3.25. Okay, that is question number 5B2. Okay, we go to question number 6. Okay, given that h P3 over 2Q is equal to H minus 1 P2. Okay, so ini untuk formula NPR. NPR is equal to N factorial over to N minus R factorial. Okay, so from this one, we can use the factorial formula.
So we go one by one. So from A, here is HP3 is actually equal to H factorial. Okay, kita letak dulu dua Q tu kita letak tepi dulu HP3 times 1 over 2Q equal to H minus 1 P2. Okay, so this one kita tukar kepada bentuk factorial, which is H minus 3 factorial here times with 1 over 2Q. So this one is also H minus 1 factorial divided to the H minus 1 minus 2 factorial. Okay. Tak habis cerita lagi. Okay, so kita bawa dulu everything ke sana. 2Q kita pergi sebelah. So H factorial. So H3 factorial kali dengan this one H minus 3 factorial. Okay. Equate dengan 2Q. So boleh potong kat sini. Tak boleh pula dia. Okay. Potong kat sini. So apa yang tinggal? H factorial by dengan H minus 1 factorial equal to 2Q. Okay. Daripada H ni, okay, kalau kat sini tengok N factorial is equal to N times N minus 1 times N minus 2 and so on. Okay, selagi kalau maknanya kita nak buat factorial lah. Dia akan berterusan. So, kalau ada factorial macam ni, so kita boleh tukar dia H minus 1 factorial. Kalau tak letak factorial, aku nak sambung pula H minus 2, H minus 3 and so on. Okay. So, this one, kita dah ada H factorial juga kat bawah ni. H minus 1 factorial. So, kita boleh potong. So, apa yang tinggal? H equal to 2Q. So, soalan nak express Q in term of H. So, Q equal to H over 2. Okay, that one is question A. We go to question B. Okay. Question B. Diagram 3 shows a standard normal distribution graph. The probability represented by the area of the shaded region is 0.7038. Find Z greater and equal to K. So, ini area dia. So, maksud dia dekat sini lah 0.7038 ni dapat daripada mana? Dapat daripada satu tolak area A, satu tolak area A, tolak area B. Ni area A, area B Kenapa satu? Total area under the curve ni ialah equal to 1. Okay. So, maknanya kat sini P minus area A minus dengan area B adalah sama dengan 0.7038. Okay, area A kita dapat daripada mana? Sebenarnya kita dapat daripada Z lebih daripada K. Kenapa K? Sebab area kat sini negatif. Jadi, kita akan ambil area negatif. As we know that area negatif adalah sama juga dengan area positif. Okay. Sebab disebut ialah sepatutnya kurang daripada K. Okay. Jadi, kita akan ambil K tu sama jugalah. Jadi, tolak dengan area B. PZ greater than 0.65. Okay, so kita kena tengok table kat sini So, tengok table 0.65 kita dapat berapa? Okay, for this part, kita tolak dia. Kita akan dapat PZ greater than K is equal to 0.0384. That is the answer for question number 6B1. So, we go to question 6B2. Okay, X is a continuous random variable which is normally distributed with N 82.5. So, 82 ini ialah dia punya mean. Okay, and then 5 ialah variance. So, find the value of X when Z score is K. So, K tadi kan? Jadi, kita kena cari K daripada table. So, awak tengok daripada table tu, if the probability is 0.0384, awak akan dapat value untuk Z score ialah 1.77. So, kita dah dapat 1.77. Jadi, dia nak apa value of X? Okay. For the Z score 1.77. Jadi, kita kena guna formula for the Z score.
x minus with the mean, and then we divide with the standard deviation. Okay, since given is the variance, so kita kena square root 5. And then we get the value for x is 85.96. Okay, that is question number 6. We go to the questions number 7. Last question for section A. Okay, so we go to question number 7. Given that P is equal to 3, 4, vector 3, 4, and Q is the vector 6 to K minus 1, find the value of K such that P and Q are parallel. So, since kalau dia parallel, dia akan ada satu skala yang menunjukkan P ni adalah skala multiplication of Q ataupun Q adalah skala multiplication of vector P. So, dekat sini, kalau kita tengok vector P ialah 3, 4 and then Q 6 to K minus 1. So, kalau kita tengok 3 dengan 6 kat sini, maknanya Q ni ialah P ialah skala multiple, Q ialah skala multiple of P. Okay. Jadi, daripada sini, saya ikutkan P equal to tersilap dekat sini, sepatutnya Q kat sini and then P kat sini. So daripada sini ialah Q ialah skala multiple of vector P. Jadi ialah 6 to K minus 1 adalah 2, 3, 4 lah. Jadi kat sini 2 kali dengan 4 which is 8 is equal to 2K minus 1. So kita akan dapat K is equal to 9 over 2. Okay, next is question B. ABCD is a parallelogram. T is the midpoint of BC. Given that vector AB is 2i plus 3j, and then AT is 3 over 2i plus j, where I and j are the unit vectors that parallels to x-axis and y-axis. Okay, so bila dia sebut pasal unit vector parallel to x-axis, y-axis, so ini sebenarnya kita boleh refer kepada position vector. So bila position vector, kita hanya boleh guna vector matrix, okay, column matrix, column vector. Contoh dia kalau 2i plus 3j, so kita boleh tukar kepada bentuk column vector which is 2, 3. 2 ni kita refer kepada direction on the x-axis, and then 3 kita refer kepada direction on the y-axis. Okay. Bukan on, parallel. 2 ni refer kepada direction parallel to x-axis, and then 3 refer kepada direction parallel to y-axis. So, question dia asks you to find the vectors AD in terms of I and J. Okay, so kita buat sikit. Ni dia punya parallelogram. A, B, C, D. And then given that T is the midpoint of BC, you can find AD. So, bila parallelogram, kita kena tahu ialah the opposite side is parallel. Okay, opposite side is parallel. Maknanya, AB parallel sama dengan DC, and then AD is equal to vector BC. So, soalan minta vector AD. Jadi, maknanya dengan cari BC, boleh bantu awak untuk dapatkan AD. So, given that the vector AB is 2i plus 3j and the vector AT is 3 over 2i plus j. So, from this part, we can find the vector BC by finding the vector BT dulu. Kenapa? Sebab dia bagi AT. We know that the vector AT is equal to AB plus dengan BT. Okay, BT kat sini. Jadi, saya tukar kepada bentuk column vector lagi mudah. Okay, memudahkan untuk kita tolak dengan tambah. Okay, so kita ada 3/2 dengan 1 and then 2 over 3. So dekat sini kita dapat calculate value BT by minus vector AT tolak dengan vector AB. Okay, so dapatlah BT sama dengan negative 1 over 2 and negative 2. That is the vector AB. Vector BT. Okay, so we get vector BT is negative 1 over 2 and then negative 2.
And then since vector BC, okay, BC adalah sama dengan 2BT. Sebab apa? Bagi dia given that the point P is the midpoint of BC. Okay. Jadi BC adalah 2 kali ganda BT. So kita darab this part. So equal to negative 1, negative 4. So since a vector AD is equal to the vector BC, so the answer is equal to negative 1, negative 4. So nak tukar this part ni, aku kena tukar balik ke dalam bentuk I dengan J. So dia akan jadi negative I minus 4J. So that is the vector AD. So next we proceed to question 2. Okay, find the length of DT. Okay, find the length of DT. So bila nak cari length DT, kena dulu first kali find the vector DT, and then kita akan calculate the magnitude of vector DT. Okay, ini bila kita cari magnitude dia tu, itu value dia, itulah panjang DT. Okay, so we can calculate a vector DT by using vector DA plus vector ET. So we already have vector ED just now. So DA is the negative for the vector AD. Kita tukar direction dia. So daripada negative 1 dengan negative 4, dia jadi 1, 4. Plus with the vector ET, 3 over 2 and 1. And then equate with these, we get 5 over 2 and 5. Okay, and then this is a vector for DT. So kita masukkan kepada formula magnitude. 5 over 2 square plus 5 square, and then we get 5.5902 units. So that is the length of DT. Okay, that's all for the question 7.